Es ist allerdings 2 Wochen her. Wir haben unsere Formalitäten vor weit mehr als einer Woche erledigt. Noch am selben Tag, als das Ansuchen der österreichischen Behörden an uns gelangte, haben wir die Personalien von Sebahate aufgenommen und ein Foto angefertigt. Die Papiere gingen dann an die österreichische Botschaft nach Ankara und seither warten wir. Wir haben ein Ding der Unmöglichkeit. Hallo? Ja, funktioniert's? Moment bitte. Hallo? Wer spricht da? Alle. Sebahat. Wie geht es dir? Geht's dir gut? Gut, hier sind die Leute vom Fernsehen. Weißt du, wo Papa ist? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe nichts von ihm gehört. Ich weiß auch niemanden, den wir nach ihm fragen könnten. Hat mit den Papieren schon alles geklappt? Weißt du schon, wann du kommst? Nein, aber ich freue mich schon so auf Österreich. Ich werde auch Deutsch lernen. In der Wohnung des Schwagers ist das Telefonat mit Sebahat erstes Gesprächsthema. Es gibt viel zu bereden. Die plötzliche Enge ist für die Familie keine Belastung. Ihrem Schwager Naim hat Elfi ihren Aufenthalt in Österreich zu verdanken. Naim hatte sich vor rund 5 Wochen auf die Suche nach seinen Verwandten nach Mazedonien begeben. Elfi hatte mit den 2 kleineren Kindern Unterschlupf bei einer mazedonischen Familie gefunden. 2 Wochen lang dauerte es, bis Naim alle nötigen Papiere für die Einreise der Verwandten nach Österreich bekommen hatte. Diese Reise hat Naim seinen Job in einer Holzfabrik gekostet. Dennoch gibt er nicht auf, nach weiteren vermissten Familienmitgliedern zu suchen. Das ist nur Mutter in Kosovo, der älteste Bruder und der jüngste Bruder. Für die weiß man nicht und hofft man, das kann man von die gut hören und ja, wir mit Hoffnung leben und sind wir froh wenigstens, dass auch das Elfi dürfte nach Österreich kommen, ja, mit den 2 Kindern. Und das Sebahat ist auch in Türkei und wir warten, dass sie ja in Österreich kommen darf und hoffen, dass sie ja in Österreich mit uns leben kann. Heute die Türkei, morgen Österreich. So vielen Kindern wird der Blick in eine hoffnungsvolle Zukunft verwehrt. Die Chance auf raschen Frieden am Balkan schwindet mit jedem Tag. Doch solcher Art Gedanken sind einem Mädchen wie ihr noch fremd. In diesen Augenblicken zählt der familiäre Zusammenhalt mehr als jede politische Spekulation. Vielleicht ist es das, was diese Menschen so stark macht. Ich habe ja noch Cousins und den anderen Opa in Kosovo. Ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Ich hoffe, dass ich sie bald wiedersehen kann. Ihre Geschwister fragen immer, wann kommt Sebahat? Kommt sie morgen? Sie fehlt ihnen. Ich hoffe sehr, dass meine Tochter bald kommt. Und ich bete, dass mein Mann noch am Leben ist. Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen sein können. Eines Tages. Fast vertraut ist Sebahat der Lageralltag geworden. Im Spiel ist sie plötzlich wie ein Kind, das den Krieg nie kennengelernt hat. Ihr Fall zählt offenbar nicht zu den dringlichsten. Und trotzdem lässt die ausstehende Erledigung des Falles Sebahat Mustafa erahnen, mit welchen unnötigen Problemen eine Familienzusammenführung behaftet sein kann. Well, I'd met him several times over the previous year, and I spoke to him a number of times during the Rambouillet and Paris talks.
Fehmi Agani is a clear demonstration of the extent to which Milosevic has no respect for those who talk peace, no serious intention of negotiating with those who are willing to talk peace. Fehmi Agani had been in hiding for several weeks. Last week he tried to reach safety. He was on a train to Macedonia when it was halted by the Serb police. He was removed from the train. 2 days later, his body was returned by the Serb police to his family in Pristina. That is why we are suspicious when President Milosevic offers to talk peace, because we have seen what he has done to those who have talked peace in the past. And that is why we will not negotiate a compromise on our objectives. We will be working from now on with Russia to build on the principles we agreed in the G8. 2 or 3 of the other maps you can buy of Belgrade, which look the same, and they claim to have been printed last year or the year before. The database has probably not been updated for 5 or 6 years minimum, so they would not be providing reliable information. You'd think, though, that the Ministry of Defence or other intelligence operations would have up-to-date maps so at their disposal all the time. I mean, what actually happens? Do they actually go to specialist bookshops and buy these maps? Well, yes, and if we were to take another map here, this, which is, you could say it is just a tourist map of Yugoslavia. The Ministry of Defence came to Stamford's to buy 1,100 of these for the British troops based in Macedonia, in KFOR, for use when they are in Kosovo. And you could say, well, isn't it frightening that they're relying on what is just a tourist guide map? But they came here and have ordered 1,100. And this is not abnormal, simply because during the Gulf War, Stamford's was deluged by people from the RAF looking for the US operational pilotage charts, which they also stock here, military maps stocked in a standard specialist bookshop. One would expect, though, that at any other time, specialist maps like the ones we're talking about wouldn't necessarily be that widely available, or if they were found, a shop might only have one, for example. Well, I think with the experience of the Falklands and many conflicts since, especially the Gulf, you will find that Stamford's, and just to show you an example, here is one of these US Air Force maps. This one is of Italy and the Adriatic, and down at the bottom here we have Gel del Colle, which is where the RAF are based. This is the type of map which the RAF will be using in a general sense to plan missions, and I'm sure if you were down at the Harrier base, they will have these taped together on their walls and will be showing exactly how they're going to be operating from their base into Kosovo and Yugoslavia. Astonishment being expressed, Francis, about the fact that an old map was used, but many people, I think, are quite surprised that so much reliance is placed on maps, given the sophistication one would expect from satellites and that kind of thing. Satellites are fine, and more countries are doing their mapping via satellite, producing digital databases, which means you can update and upgrade maps very easily. However, countries like Britain are probably in the lead of this with the Ordnance Survey. If you're talking about the Balkans and many parts of the world, you are talking about hand-drawn maps often. Francis Chusa, down at Stamford's bookshop in central London, thanks very much. Secretary Robin Cook says there will be no break in NATO's bombing campaign over Yugoslavia. That, despite China's President Jiang Zemin telling Moscow's Special Envoy Viktor Chernomyrdin that Beijing will not even consider backing last week's G7 diplomatic agreement with Russia until NATO stops its bombing campaign. Media report sustained missile strikes around Belgrade. The targets included once again the military airport at Batjanica, an industrial area in Pančevo, and a chemical factory in Baric. Other reports say NATO again attacked Niš, the third major city, and main highways leading to it. A railway line was also said to have been destroyed. Further targets included a television transmitter near Subotica in northern Serbia and a fuel depot at Sombor near the Hungarian and Croatian borders. Meanwhile, the Yugoslav news agency Tanjug has reported that a NATO missile attack in Kosovo has claimed civilian casualties. It says the strike on the village of Staro Gradsko, just south of Pristina, killed an elderly couple and a young girl. Janet Barry now reports on the continuing search for a diplomatic solution and on NATO's latest escalation of its bombing campaign. The latest stage in Viktor Chernomyrdin's mission to broker peace in Kosovo. The Russian envoy has met the Chinese President Jiang Zemin in Beijing.
He listened to Chinese concerns and anger over the bombing of their Belgrade embassy, and he stressed the common ground. Both states say the bombing must stop before there can be any discussion of the peace proposals put forward by the G7 and Russia last week. But in the UN Security Council last night, NATO members rejected attempts by China to have the bombing formally condemned. China described the bombing as a wanton trampling on the UN Charter. We strongly call upon NATO to stop immediately its military strikes against the sovereign state of Yugoslavia, so as to create a conducive atmosphere for a political solution. Anything short of that, it is impossible for the United Nations Security Council to discuss any plan to solve the problem. The Serbian authorities yesterday took the Western media to the town of Čačak to show what they said was the aftermath of a NATO missile attack. Diplomatic efforts to end the destruction are at a crucial stage. There's little hope, though, the UN Security Council will endorse any peace plan, with China still grieving for its casualties. Janet Barry, BBC News. Ieri da Belgrado finora non c'è traccia, lo dice Bill Clinton, e con parole e sfumature diverse lo ripetono tutti i leader dell'Alleanza Atlantica. Inutile quindi sperare in una tregua nei bombardamenti, possibile comunque solo quando tutte le truppe serbe avranno lasciato il Kosovo. Ipotesi difficile da prendere in considerazione per uno Stato sovrano come la Jugoslavia, anche dopo la sconfitta dei guerriglieri dell'UCK, che almeno a giudicare da queste immagini sembra ancora lontana. L'unica variabile in grado di influenzare il ritmo ed intensità degli attacchi è ancora quella delle condizioni meteorologiche, perfette su tutta la Jugoslavia la notte scorsa, cieli limpidi fatti apposta per martellare in tutta sicurezza città e villaggi della Serbia. E così è stato. Già ieri, prima del tramonto, i missili della NATO avevano preso di mira Čačak, a sud di Belgrado, distrutte una fabbrica di trattori e un'impresa edile, 4 morti, 13 feriti, un centinaio di case danneggiate, da annotare nei bilanci sotto la voce danni collaterali, insieme ai 3 morti di Staro Gracko, villaggio a sud di Pristina, e i feriti, tra cui un ministro serbo, della raffineria di Niš. 2 aeroporti, 3 caserme, 8 ponti, 7 stazioni radio e 3 depositi di carburante completano la lunga lista degli obiettivi colpiti. Il bombardamento ha colpito pesantemente. Quindi non più di 15 minuti fa 2 fortissime esplosioni di cui si è vista la colonna, la voluta di fumo qui alle porte della città, e ancora adesso non sappiamo quale tipo di obiettivo sia stato colpito. Il bombardamento era iniziato poco dopo l'1 e quindi continua l'attacco, che qui è permanente praticamente. Stamattina la sveglia è stata data alle 8 con altre bombe nei dintorni della città, percepibili chiaramente qui in Pristina. Per il resto la gente a Pristina vive i suoi stenti solo al mattino praticamente, dalle 15 in poi di fatto il coprifuoco, lunghe file per il pane al mattino, mercati all'aperto molto pochi con poche cose, e poi la popolazione che sarà ridotta ormai praticamente ad un quarto dei suoi, saranno 60.000-80.000 abitanti. Oggi le autorità locali parlano di metà e metà tra serbi ed albanesi, sono scappati molti serbi, sono stati aiutati a scappare almeno 100.000. Qui in Albania è salito a 422.000 e in Macedonia si calcola che ci siano 240.000 profughi, senza contare le migliaia che premono ancora alla frontiera chiusa. Altre cifre: in Montenegro sono ospitati 63.000 profughi. Poi ci sono quei profughi Siamo arrivati tutti di notte, all'1, alle 3. Lungo la strada, voi avete visto i militari serbi ritirarsi? No, non abbiamo visto nessuno ritirarsi. Milosevic ha dichiarato che dalle 22 dell'altro ieri le truppe si sarebbero ritirate. Non è la prima volta che lui mente. Eravamo già qui al confine. Era notte.
Sono sbucati all'improvviso, erano tanti, non sai quanti, erano veramente tanti. Sono venuti fuori dai boschi, urlavano come dei matti, con i fucili ci spingevano, hanno preso i nostri documenti, li hanno strappati. Poi ci hanno detto via, via, veloci, andatevene, via. Così siamo arrivati stanotte. Erano tanti, erano veramente tanti. Ieri la NATO ha bombardato lungo il confine di Morini. Oggi rispondono i militari serbi con ripetute raffiche di mitra. Non arretrano da qui le truppe di Milosevic, nonostante le dichiarazioni di parziale ritiro. E chi continua ad arrivare parla di file interminabili di gente che ha il sogno di passare. Il leader moderato albanese del Kosovo, Rugova, è stato ricevuto questa mattina dal presidente del Senato Mancino. L'Assemblea gli ha tributato un lungo e caloroso applauso. Rugova ha annunciato l'intenzione di visitare nei prossimi giorni i campi profughi in Albania e Macedonia. Bisogna insistere per la presenza di forze internazionali di pace nel Kosovo, ha detto Rugova, per la sicurezza del ritorno dei kosovari. Ma io devo andare al più presto possibile in Macedonia e in Albania per fare qualcosa per la mia gente, ha detto ancora. Rugova si è poi pronunciato contro la fine dei bombardamenti. Relatives queue up to use mobile phones. The word isn't always good. This woman is due to be flown out to the United States tomorrow, but she's just discovered her daughter is in another refugee camp, but can't go with her. Well, we find the majority of cases have succeeded in finding out that their family is safe, and the tone of the conversation is, thank God you're alive. There are obviously a few cases where they hear bad news, and every day we have some distressing scenes. Inside a camp of at least 53,000 refugees, the heat adds to the emotional exhaustion. But much is being done to bring some joy to the lives of the children. Here they sing about the Kosovo Liberation Army, about freedom and returning home. What strikes you most here is the vast numbers of children. But they are a very resilient bunch, and as you can see, they're making the most out of a terrible situation. Drawings by the youngsters tell stories of what many have witnessed in the recent past. And sadly too, no one knows what lies ahead. David Crabtree, Sky News, at the Brajda refugee camp, Macedonia. Jamie Shares just a period of operations yesterday and last night. We hit Serb forces in Kosovo hard and with good success. In some areas, we have observed an increase in the ground combat activity already expressed by Dr. Shea between the UCK and the Serbian military or special police units. In particular, this morning we witnessed several skirmishes, including fighting in the western border areas, which remain severely contested. All of this is directly contrary to Milosevic's claim that his activities against the UCK have been concluded. When I discussed the issue of ground forces in detail last Thursday with you, I noted that our actions against them are critical to the condition of the refugees. As a reminder, it is from the fielded forces that the refugees have fled. And it is the justifiable fear of these fielded forces, ground forces, that prevents the refugees from returning to their home. You will recall, I also mentioned that Serb forces have proven particularly adept at using tunnels, natural camouflage and buildings in villages to make it very difficult to locate and attack them from the air. Yesterday, one of our attacks against a major tunnel complex near Pristina was particularly effective. As the weather steadily improved throughout yesterday and into last night, we were able to bring more firepower to bear against Serb forces in Kosovo. We struck targets across Kosovo. We hit Serbian operations very hard in the area of Junic and Podujevo. And we attacked elements of the 125th and the 211th motorized brigades. As you can also see, we hit tanks, artillery, armored vehicles, command posts and fielded mortar units. We also struck petroleum storage areas
and many other military patrol vehicles in the open. These operations, as you all know, are disrupting the Serbian military and police ability, thus further degrading their combat effectiveness. Not only are we depriving them of equipment, but we are continuing the pressure, forcing them to concentrate on hiding from our attacks and leaving them less time to continue their offensive operations. You can see with great success. I have one more post-strike photograph of a recent target. This is of Opera airfield, where we destroyed taxiways and cratered the runway. Serbian air defense activity over the past 24 I'll be reporting to you as we go through the next couple of days. Just got here, so give me a chance to settle in. Thanks a lot. Spasibo. And in Brussels today, there was little sign that NATO is preparing to give ground. It dismisses President Milosevic's claims that some Yugoslav forces are withdrawing from Kosovo. President Milosevic has based the rationale for the withdrawal of his forces on the claim that the Kosovo Liberation Army has been defeated. But again, we see no evidence for this, just as we see no evidence yet of any withdrawal of Yugoslav forces. The Serbian authorities today showed the Western media damage at the town of Čačak, damage, it says, inflicted by a NATO missile with fatal results. Diplomatic efforts to end the destruction are at a sensitive stage with little prospect. The United Nations Security Council will endorse any peace plan while China still grieves for its casualties. And the air campaign continues undiminished. The target list familiar. Here, a bridge believed to be hit last night. Elsewhere, fuel supplies, a television transmitter, a factory and an airfield. Janet Barry, BBC News. The bombing of the Chinese embassy. Stanno attaccando quasi da 20 ore Belgrado, il Kosovo, la Jugoslavia più in generale, di giorno o di notte, non c'è più differenza. Tanto per far capire, se ce ne fosse bisogno, che la NATO non crede alle promesse di Milosevic di ritirare le sue truppe. Le prime esplosioni questo pomeriggio nei dintorni della capitale, a Batianica, non lontano, a poche decine di chilometri, attacchi su Madronevac e Sabac. Nuovo raid dopo quello di ieri a Čačak, che ha causato 5 morti, sempre nel primo pomeriggio. E poi un'altra mezza dozzina di città e paesi, postazioni militari, caserme, strade, ponti. E ancora sul Kosovo, stamane, in un villaggio non lontano da Pristina, vi sono stati 3 morti. Insomma, una escalation delle operazioni all'indomani di quella decisione che poteva far cambiare il corso della guerra, il ritiro delle truppe a cui nessuno ha creduto. Anzi, le operazioni serbe continuano. L'aviazione di Belgrado sarebbe entrata in azione quest'oggi attaccando postazioni di guerriglieri dell'UCK in Kosovo, a ridosso del confine con l'Albania. 30 feriti kosovari sono stati trasportati in un ospedale albanese. Il numero dei feriti viene confermato da osservatori dell'OSCE, che tuttavia non sono in grado di dire nulla sui bombardamenti. E gli stessi giornali serbi questa mattina hanno dato con scarso rilievo il comunicato di ieri dell'armata serba. La televisione locale non ha mostrato immagini di ritiri o di spostamenti delle truppe. La speranza per questa gente, per questo paese, è durata solo qualche ora. Venti di guerra attorno al valico di Morini. Alcuni missili, cui effetti si sono visti distintamente, sono stati lanciati dai caccia della NATO su una collina che sul versante jugoslavo domina il posto di frontiera. Tutta la zona è stata accuratamente minata dall'esercito jugoslavo e sulle colline si notano diverse postazioni militari che probabilmente nascondono pezzi di artiglieria. Una di loro ha anche accennato ad un tentativo di reazione attivando la contraerea. L'operazione della NATO è iniziata questa notte. 2 boati, probabilmente provocati da caccia che volavano molto bassi, si sono sentiti molto chiaramente anche a Kukës alle 2 e alle 6:30. Poi per tutta la mattina il cielo alla frontiera tra il Kosovo e l'Albania è stato solcato dalle scie degli aerei militari, fin quando verso mezzogiorno le telecamere della RAI hanno registrato le esplosioni attorno a Morini. Il bombardamento di oggi conferma quanto sia pericolosa la permanenza di migliaia di profughi a pochi chilometri da un possibile fronte di guerra. E proprio appena il volteggiare dei caccia, attorno alle 2 del pomeriggio, è terminato,
è stata riaperta la frontiera ed è ripreso il flusso dei disperati in fuga dal Kosovo. Poche centinaia di persone che hanno lasciato Prizren, la prima città al di là del confine, proprio mentre scattava il bombardamento della NATO. 6 chilometri prima della frontiera, racconta quest'uomo, abbiamo sentito una forte detonazione. Ho pensato che fossero i serbi. Poi quando ho alzato gli occhi e ho visto 2 caccia, ho capito che era la NATO. Giovanni Di Stefano, il vice del comandante Arkan, nella guida delle Tigri, le formazioni paramilitari della Guardia Volontaria Serba. Non è un caso se l'annuncio della Tanjug non era in inglese ma in serbo, dice Di Stefano. È un messaggio diretto all'interno. Milošević ritirerà davvero nei prossimi giorni 15.000 dei 35.000 uomini che sono in Kosovo. E questo perché l'UCK è meno attivo di prima e quindi la presenza serba in quell'area può essere ridotta. NATO è distruggere le forze militari serbe nel Kosovo, un obiettivo non ancora raggiunto e per questo è raddoppiato il numero dei velivoli impegnato nei bombardamenti. Fa un discorso da militare ai militari Wesley Clark, linea dura quella del comandante supremo della NATO contro il nemico. Milošević sta tentando di negoziare perché sta perdendo e lo sa. Sono stati effettuati oltre 600 raid in un solo giorno, conferma il portavoce Jemišej, nella Serbia, intorno a Belgrado e in tutto il Kosovo. Distrutto l'ultimo ponte di collegamento con il Montenegro. Per lasciare completamente a secco l'esercito serbo sono state colpite le maggiori raffinerie del paese. In fiamme la raffineria di Niš, proprio mentre era in visita il ministro dell'industria del governo serbo, rimasto leggermente ustionato. I serbi hanno scortato i giornalisti in un villaggio non lontano da Pristina, dove i missili hanno colpito le case dei contadini, 3 morti, compreso un bambino. Restiamo in Kosovo. Multietnicità. Il passaggio dei profughi ha riguardato soprattutto i profughi della Drenica e della zona vicino Đakovica, dove sono tuttora in corso pesantissimi attacchi aerei, arrivano molti missili NATO a frammentazione, ci sono probabilmente dei combattimenti in corso. La popolazione di Prizren, che ha una tradizione, dicevo appunto, storica, multietnica, si è ridotta di circa 25.000 persone, ma non sono soltanto gli albanesi ad essersi allontanati, si sono allontanati da qua 10.000 albanesi e almeno 5.000 serbi, poi musulmani e turchi, proprio in occasione e la data della partenza di questo grande esodo. Qua viene segnalato, ovviamente tutto è poi da riscontrare, in coincidenza con una serie di pesantissimi bombardamenti che hanno coinvolto il centro di questa città, che è una città storica del 1300. Comunque questa è la situazione in questo